the afternoon. But for now, it's Maswana and Van Rooyen that make up the two-man wall here. Looking for the perfect start. The All-Star team, decent ball into the far post, and in the end, good work done by Malusi Buthelezi then. Was the man arriving late on the blind side that needed to be dealt with. Pirates now looking to get onto their front foot. Lovely work in the middle of the park by Tulani Mabaso. Want to keep an eye on Mabaso alongside Allende in the middle of the park here for the All-Star team. Mabaso, man who's from Kaiser Chiefs, of course, wearing the number 6 on his back. Been at Kaiser Chiefs since he was a 14-year-old. Well, if you would have wondered about the commitment in the early stages, nice pace to the game here in the early exchanges. They ended to win the set piece here, closing down from Spiwe Masilela. Quality ball this. And top-notch goalkeeping by Buthelezi. Once he committed, absolutely had to get there, although he did look as though he did have cover from the likes of Siama. Can't tell you, there's still a good number of fans that are making their way into the Moses Mapida Stadium here as the All-Star team looks to get onto the front foot. And amongst the players to keep an eye on here is Naledi Tlongwane, the striker for the All-Star team, wearing the number 19 on his back. Lit up the DDC last season, going into double figures in the way of goals as Chiefs went on to be crowned champions. Butuma under pressure, still able to keep it moving. Then did take a bit of a nudge as he played the ball forward. The match referee then, Diaba Ngomo, to give the foul the way of Orlando Pirates. There's the nudge from Mabaso. Still did well enough in taking care of the pass to Diana Butuma in finding a teammate. So nice to see the likes of Tebizo Sasani back in the fold of things from a Pirates point of view when you consider his injury problems and the progress he had made during the course of last season, of course. The Orlando Pirates first team after the likes of Dye picked up an injury. Yes, Dye looking extremely comfortable on the ball until the commentator's curse kicked in with the final ball forward. But certainly another that had his problems in as far as injuries. The same can be said for Dino Van Rooyen at the start of this current campaign. Well, it's all about a fan-first approach here. And there's Carling Black Label Cup. The movement, lovely ball. Oh, just offside. Then it was a superb ball. Try and spot the movement and trying to get in behind the defense on this near side. Well, one way or another, he was going to make his way to this game here this afternoon after having gone to the final, Donzo. And what a season he has had out at Maruma Gallants. They won the tournament, of course. He would have been here as a part of the winning side. Interesting in listening to him in his pre-match press conference leading up to this game. He mentioned that he would have loved to be here with the Maruma Gallants teams as champions, of course, but nonetheless to be here and selected by the fans and recognized for his efforts during what was an impressive campaign in the Carling KnockOut. Well, they do have the defensive pairing from Mamelodi Sundowns of Sithole and Gabinde in the heart of defense. Leswelele Langa. Not much going on ahead of him, and Pirates now applying a bit of pressure, hoping to force the error in dangerous areas. Peterson, cool as you like. Bit of space out on the far side for Khonyani to exploit with the likes of Vincent Sithole as well. Ayende.
Well, the one thing that is impressive about this All-Star team is their ability and willingness to try and hold on to the ball and stay true to their playing style here. Saleh, good movement of the ball here, but Pirates once again with some lovely work off the ball, but not being allowed to find the rhythm on it in these early exchanges. KnockOut. Again, good closing down here. This time it's in Zonzo. It's one back in a good area. Played into the danger area in search of that man. Come on. To in and the end then Melusi Butelezi and his eye on the prize then. Very much aware of what was going on around him inside that box and making the right decision in allowing the ball to go out for the goal kick. Put a glimpse of Magnola Mwiti a little bit earlier. He, of course, a former Sundowns man and a man who's worked alongside a team of coaches in the past here. No stranger to this sort of situation that he finds himself in here, working alongside Boingosi Tondo. What experience it will be for him. Keep in mind, you can vote for your man of the match here. Just star 120 star 660 hash. Vote all the way up to the 80th minute in the way of ensuring young man gets the correct vote in the man of the match. And at the end of what should be an exciting afternoon of football, it's gotten off to a great start here inside the opening 10. No real worries why the goalkeeper, but I'll tell you what, the All-Star team have really gotten off to a start where they'll see their confidence grow with the way they've gone about business. Pirates now trying to put it together in the middle of the park. Again, great work in the middle of the park here for the men in red and winning it back in a good area, unable to find the telling ball just yet in these early stages. Mahaula, Denton and Masangani for the time being struggling in the efforts to try and put it together and keep it moving between the departments and getting into areas that can hurt the All-Star team. The hustle from Ayanda and company has been well and true here. Gonzo also amongst those that has been contributing. In the end, an unfortunate scenario where the two teammates came together. Marcelena coming off worst of the two. Good sign is the fact that he is walking himself off. So there'll be plenty to think about here inside the opening 10 OJS. Well, one could argue the approach from the All-Star team has somewhat taken the momentum away from Pirates in seeing them struggle in finding their early rhythm, and maybe that's the big talking point to those men in your picture now. Honte fela jalo sizwe ba tsweletse go ka dira jalo mano tlhopha sa Orlando Pirates go leka go ka bona gore ba thuba jang tlhopha se motho a ka reng ga se tlhopha sa batshameki ba ba itsaneng go fitlela ga jana tlhopha fela se se tlhophilweng ke baratedi ba kgwele dinao Tino van Rooyen ha re bone jalo Tino fela ba motswalla tsela ona le ka go ka tlhasela fela ba motswaletse jalo tsela le ka bona le la van Rooyen Simane yo go le njalo ka kwa bophirima jwa kapa kila na mo kapteni lo baka kwa tlhopenga sa the Steelers mona yo wa Tino van Rooyen pele ga Orlando Pirates ne na le khatlego mo go yene ya go tswa jalo ke Tito ke na go tsosa mkhilio wa we tlosa le penswinga fela ba tsa tshwetso go ibisetsa kwa morago a bona mai romela ba go tsona le tiene thula ka tlhogo kwa morago le ka bona la kapinde ya go tswela ka kwa ntle khwilio ebe ya go tswela ka kwa ntle ya go tloswa jaka o bona le ka bona la le bone seema yo motho a ka re go fitlela ga jana o ntse a tsweletse go ka tshameka bontle jo bo sengena ka sepe le ka bona le bone seema Dionotho busetsa mo gene le bone tshamekela jalo mo mona ka tswang ka kona ga Nigeria maybe le ntse ka kwa ntle ka khobalo ka ntla ya khobalo lo baka ga mo ga le ne mo na nyo Thabiso Sisane ara bona la Pirates ba le ka ya kwa pele Tito
sireletsa kwa morago ke lebeletse batshameki ba Orlando Pirates ba le mmalwa ba tswang kwa kgobalonga ba ba akaretsang jalo Olisanda ba ba akaretsang jalo Thabiso Sisane ba ba akaretsang jalo Dino van Rooyen Ewa Pauso Maketleni Makaula ga wa tshameka sentle ona mo pega bicycle le ka bona le la Mfundo Vilakazi obrigado tla go pala nwa initsenga jalo mo tshimologong ya metshameko ye le ka bona le la Mfundo Vilakazi mo motshamekong o neng o simolotse jalo ke tlhopha sa Stellenbosch me ga latela jalo Magezi ga tshwana ke tlhopha sa Orlando Pirates wa we tlhoma obrigado le bagana jalo le Melusi Buthelezi wa go le bagana jalo le Melusi Buthelezi a re bone ba go ga khole go ba fafatse betsola ka kwantle ya bo etsola ka kwantle Marcelo Allende na go khila le khakala Marcelo go bona la ka kwana Kenya Chile wa borracho America a re bone Melusi tshamekela jalo mo go Sesane ba batla jalo le bone wa lwela le siema ka khileo o le ka go ba rwala fela ba go bua ka ene ko morago e bua jalo ka Vincent Sithole Ntlontlho go batla jalo Arthur Sales wa lwela Arthur Sales Singalo tshela ka kwa ntle tatlhelo ya Calling All Stars Singalo ke ya le Mbutuma Simola jalo kwa morago Thabong Kabinde ngwaga di le 12 Thabong Kabinde motshameke yo monye yo tswa go tlopensa TDC sa Mamelodi Sundowns me o khana go lemoga gore Afrika Borwa e phuphuma ka talente se go thata janga mo batshameki ba batlang ba fatloga kwa tlase ba bannye Melusi Sinyalo to le kawanala na le ditlhongwane Motsaradino wa maloba stopper sa the Rockets Monayo Monango Melusi Buthelezi Simola jalo kwa morago ba tshamekela jalo Romela le tele kwa pele Arbone Arbone jalo Tito Maswanganyi wa albella Tito Albone Maswanganyi metsamekela mo the hottest one in the land Dionoto abaromela lokwalo fela nkabindo gone kwa morago metsamekela mo Philip Ntabe Tetwa Ndlondo bona ba ntshaka botlhali Marcelo Allende fela tswa di le melelwane Orlando Pirates Sesane ya kwa pele po Yenso Mahlabe Singalo to kwa morago Nkabinde Materganye Siyabonga Nkomo abakaile phoso gala tsameka sentle Denzen yo skitlanga le bala no ya inusitsenga mo setlense khatlana le Mamelodi Sundowns ngwadi no tse dintle tse mothaka re ditlo go gaisanela go nna dino ya ngwaga ke ngwadi no tse di tla gaisana go bona gore no ya ngwaga e tla nna no e fenga eno swetjalo ke Denzel Arbone e tla dira Pirates ba tla jalo ya le Mbutume wala mo tseleng ya Denzel ba intsha fela o tlhoka le sego etswa jalo ka Philip Ntabe ya ithethwa Marcelo Allende abadiga lebelo la motshameko Marcelo abadiga lebelo la motshameko Calling All Stars Arthur Sales Simola mo tseleng ya Thabo Segagamale go bona batshameke ba ba fentseng sejana se ba seo mo motshamekong o tlhopha sa bafana fa ke bua lwana jana ba ka kwa Tshwane mo ke tse gore batshameke ba Orlando Pirates ba ba ka kwa campaign ba ba ka nnang robongwe ba o lebeletse motshameko
ba mo campaign ya setlhopha sa Bafana go ipaakanyetsa jalo kgaisano ya AFCON mme ebile ka labobedi ba tla bo ba tshameka motshameko wa botsalano kgatlhanong le naga ya Ghana kwa lephaleng la Dobsonville kwa Soweto. Thabiso Sisane Olisanda mongwe wa batshameki ba le mmalwa ba o kgonne go nosa Dabi go tota go nosa on goal mo motshamekong wa Dabi go motshamekong kgatlhanong le Orlando Pirates fela jaaka Dane Clayt le ene jaaka o bona Mpumi morwa Ivan e leng gore ke ena a tshwere mokobobo ga jaana Mpumi Khoza Marcelo Ayende Obrigado Marcelo Langa Marcelo tota hata Sales Philippe Ntonto aba rumela ebita mona direte ene le khwele bana ba ya khile ka botlhale fela ya ita direte saga le ka wana lelela na le tlongwane Marcelo ya go retloga tshalo kwa morago ka Melusi make te Orlando Pirates ba tlhabana le P4 e fokang ka kwano mo Moses Mabida ba tlhabana le P4 Orlando Pirates me setlhopha sa All Stars ba na le tshiamelo go fitlhela ka jana ya P4 ba we tlosa a re bone Sales ba ba kitla ba le kgakala feta go di ba di konta philia bona motsama o iketlileng fela ba tlhoka lesego kgwele be tswela ka kwa ntle mona yole wa Philippe Ntonto ya go tloswa ka kwano bophirima jwa lebala mo la thekong ka kwano bophirima jwa lebala kgweleo ya go tloswa le kgwele ya setlhopha sa Carling All Stars tota bana e tloswa ke Orlando Pirates ya go tloswa jalo ke le ka bona le bone Marcelo Ayende Langa fela ba bua ka yone gape Orlando Pirates ba e tshamekela mo tseleng ya ga Maketledi Makaola mo tseleganye a ba ka phoso kgatlhanong thala le setlhopha sa Carling All Stars e le noto Orlando Pirates noto All Stars sizwe ke te P4 e simolola go ka retedisa Orlando Pirates go ka laola kgwele kgotsa go bona go tlhasela ba kgatlhanong le P4 e fokang ka kwano mme seo se ba kgoreletsa gore ba dire se ba batla go se dira Orlando Pirates. Well, the body language OJ from Coach Wadu pretty much sums it up, doesn't cut the body language of an entirely happy man. This has happened all too many times where players broken down in great areas here for the All-Star team, as is the case now. Now, Ayende writes one challenge. Looks for a killer ball here. They'll need a bit of pace in trying to keep this alive. Tell you what, the approach inside the opening 20 here and execution from the All-Star team will be pleasing to the eye of Mangoba Mneti. They have on a good number of occasions already won the ball back high up the field here as they look to keep Pirates pinned back. Here they are looking to close down right from the front. Three on the edge of the Pirates box, denying them the opportunity to try and play out from the back, forcing them to go long here. Butelezi, the 27-year-olds, with the conditions, of course, to make for an interesting afternoon's football here. As Ayende come out to force the throw-in the way of the All-Star team here. Marcelo Ayende, one of the stars of a Midway Premiership football, has gotten play going out on the far side now. And they create the opening chance here. The All-Star team looking for the penalty. The referee's got a great view on this. And the decision in the end sees him advance, scored in hand, and ball from Fundo Vilagazi. A look of disbelief
he has branded the yellow card here. That's a disbelief from Vilagazi. Scorer. A couple of years ago against Stellenbosch, he and Ashley Dufia in the 2-1 win for the All-Star team. Now, what's Makhaula? A tad late with this challenge. Was there any contact with Vilagazi? Tell you what, at first asking, that first angle looked as though it's a great call from Siabo Mangomo. The second angle, they pose a question or two. So all in all, it sums up what's been a great opening 23 minutes here for the All-Star team. Coach Wadu looking to join some crates. And the likes of Julio Leal from Orlando Pirates, Augusto Palacios, winners in 2011, 2012, Eric Tinkler in 2014 and 2015. And Sredojevic in 2019, as we look back on this challenge, that's left Butuma in a position where he's in need of some treatment here. Well, it's one of those games were plenty. We'll be looking to close out the year in a proper style as far as South African football and the local scene is concerned. So they're beginning to make their way into the Moses Mabhida Stadium. They're beginning to find the vibe out in the stands here. And for Pirates fans, they know they're up against it here. And what's a good starting 11 for those just joining us from Coach Wadu, and a great starting approach from the Kolin All-Star team in executing the tactical plans and layout from their coaches is made for a riveting opening 25 minutes of football. Football match. There's the country, and for Pirates fans, of course, 2 out of 2 in the way of cup competitions. This will just help tilt the year over in the best way possible. And closing out what's been a great first half of the season. Now, it's the All-Stars team again with the early ball in, and Buthelezi does some great work on a near post after Money's pace and movement of the ball here. Certainly a problem for Orlando Pirates. Buthelezi standing at 193. A big man coming up with a big play on that near post, although he did have cover. The likes of Liboni Siema. Pushing forward here. They're going to create their best chance in the match so far. Van Rooyen. The numbers back for the All-Star team. Now, good pressure here. And, well, they're hoping for the decision. And in the end, they will have to settle for the throw-in. Vilagazi felt should have been a foul then. There's Abdul Saleh, just the one target in Tlongwane to aim for. Tlongwane stays on side here. Support quick to arrive. Final ball lacking the quality from Honyane. Having the involvement here in the early stages from Naledi Tlongwane, the striker up front. Now, what's that dangerous play from Sesani? Certainly feels that is the case. Vilagazi then. Comes to Sesani, now 25 years of age. The man stands at 186. In the heart of that defense. That was a good ball. Butuma beat for pace. Great defending. Superb work in the heart of that defense from the All-Star team. Here's Jonzo. Mabaso. It's exciting to watch Stanley Mabaso, the Kaiser Chiefs man, in the heart of midfield. Very much interested in keeping tabs on him in the deep lying positions, allowing the likes of Allende and Londo to forage forward in their quest to try and break down the Pirates defense. Hansen, Allende's turn to break down the attack from Orlando Pirates. They simply haven't allowed the Pirates defense any chance at all to establish a rhythm. Defensively sound, Peterson well protected up to this point.
There's Langa. And Kabas. It's nice on it. There's the Kaiser Chiefs man in the middle of the park there, Granny Mabaso. And they themselves are showing that they may have quite a bit of a future ahead of them, Kaiser Chiefs, in the way of stars. They're still waiting to really force their way into the first team with the likes of Mabaso as well as Longwane. Again, Pirates far from finding their rhythm. Man who's at 100% record in a couple of competitions so far since arriving at Orlando Pirates is Coach Wadu. Well, he's planned for Ngoma Mliti, as he pointed out before this match got underway. I tell you what, Ngoma Mliti and company have certainly planned for and he's the Orlando Pirates team. The brand of football being played here. The all-star team, comfortable on it, their confidence nice and high, and it's all about the opening, 5 or so minutes and how they started this match and have been able to maintain that intensity. Get back to the men in red who are dictating matches out there in the way of just out and out play. So with the initial pass, and amongst those pushed forward with Saleh looking to cause problems. Great job being done here. Saleh is now looking for the movement over Tawane. And left his mark just a little too early. Tandy Lamini, the official on the far side, went to call for the offside. Good call. Well, the weather very much a talking point in Durban. Rain earlier on in the day, rain beginning to come down once again here with a strong wind over 29 kilometers an hour. Precipitation at 30%, humidity at 82%. So far riding away by the men in red, and here they are coming forward once again in looking to unlock what's a stubborn Orlando Pirates defense. It should be said inside the opening 30 now. And they kicked out a counter-attack here. And once again, the attempts to get it going forward are seeing a lovely effort from the men in red and just breaking down the rhythm of Orlando Pirates here. And those my friends will certainly be enjoying the way things are going inside the opening 30. Pirates on with another man down here to suspect as Masanganye. That may be a bit of an injury worry. And once again, the thinking caps have to be on here, OJ, and are trying to find a way to, well, firstly, play their way in trying to dominate this game here for the KnockOut champions. Bakatese balebabedi mukhale jobone butsitsibanya mmele manqoba mnqethi amogo jalo le Abdesalam Wadu ke bangwe ba kwa ntlele pelaelo re itseng gore ke bakatese ba ba matlhale banna ba babedi ba me tswelela o tlhope jalo motshameki yo go ya ka wena o tsayang gore tlana motshameki wa letsatsi go fitlhela mo motsotsong wa bosoma robedi 80th minute me o dira seo fela ka gore star 120 star 660 hash o mo tlhopa jalo motshameki wa letsatsi a re bona Orlando Pirates ba leka jalo go ya kwa pele fela ba sireletsa ba batla jalo Tito Patrick Maswanganye sireletsa kwa morago le ka wana la Thulane Mabaso sireletsa kwa morago Thulane Mabaso fela mo tserebanyo ka ya gore Tito ono mo khopetsa Athasales we ba ba tshela mo tseleng ya ka Ndabe ithetwa Philip Ndlondo o bona jalo Sikhosonke retolakala jalo kwa morago setlhopha sa Calling All Stars khile ba tshamekela jalo mo tseleng ya ka ke abetswe fela Orlando Pirates ba khona go tima mollo
ba khona go tima mollo kwa morago la Pirates semola mo tselenga ya ga Tino van Rooyen thudisa monna kgwele ya go tloswa le tatlela ke motshameko wa bofelo mo setlheng se wa ka kwano gae mo Afrika Borwa me tla re fela fa moraga motshameko o jaanong maikutlo a rona re tla bo re a tsepamisa mo setlhopheng sa ga Hugo Bros tlhopha sa Bafana Bafana go fitlhela mo ngwageng o tlang kgwedi ya Ferikgong le malatsi a le 18 mme beke fela fa moraga mo re tla bo re boela gape metshamekong ya ka kwano gae Dion Hoto Olisanda Meluse Buthelezi o ka ile jalo gore kgwele ya tsa ka kwanta ke gore le ka re bontse jwa nako phefo tsere karolo e tona mo motshamekong o gorogile ka kwano ba re goroga e ne kgwa mathe fela jaaka re tswile ka yone ka kwa Gauteng goroga rona ka kwano e ne ntse kgwa mathe mme tla e didimala fale le fale pula ka kwano mo Durban Maketledi Makaula diphoso di le dintsi wa ba kgorometsa wa diga o ba ba fafatshe ba go dira le botha la tshepe le mo tshwanong sa nama Orlando Pirates kgwele ya go tloswa jalo ke mona amogetseng karata le nosi fela mo motshamekong o fitlhela ga jana Obrigado Mfundo Vilakazi a ba tsa kgwele ntle ba romela tswela ka kwa ntle goal kick tswela ka kwa ntle fetoga jalo gona goal kick tshabeke ba Mamelodi Sundowns ba ka kwano ga ba nna karolo ya setlhopha tla go phala gore Mamelodi Sundowns ba ka kwa Orapa ba ka kwa nageng ya Botswana ke bua le wena jana tlhopha sa Mamelodi Sundowns wa go tshameka jalo motshameko ya tournament le nosi ba tshamekile mabane ya letsatsi le lengwe kwa nageng ya Botswana a re bone jalo Khonyane ke abetswe Atazales wa romela kgwele tlhana kotsi go temo ga dikota Mfundo Vilakazi wa go temo ga dikota Mfundo fela ba ba mo wetse bontle ka wana lana le ditlhongwane a ba lwa mokatisi tshamekiwa maloba wa kwa nageng ya Morocco mme a tshamekile ka kwa England monna yo wa Abdesalam Wadu Marcelo Inde a ba romela kwa pele Melusi a ba tswa mo dikoteng a tshitshirisa ka kgwele no stadino de lepedi mo setlheng se fetile mo metshamekong e kgatlhang le Magezi le ka wana le laneledi mme o na iponela kontraka ya setlhopha se segolwane sa Kaizer Chiefs le ka wana le fa sa bone tšhono e kalo go fitlhelela ga jana a re bone jalo sireletsa kwa morago Sesane o ba mo tseleng ya ga Seema e tshamekela mo go Tino van Rooyen a e tshamekela mo go Tito a ba retologa ka bone Tito o ba mo tseleng ya ga Makhetleni Makaula wa tswa ka lebelo o bona deho test one ya Dion Hoto a re bone Dion a ba tsa kgwele romela kwa pele o batla jalo ya le Mbuthuma ba le ka go batla phatla Orlando Pirates a re ba tla dira fa pele ga ba tsela le tene fela ba itse ka lote kopana jalo ga pele Tito o bona Makhetleni Dion Makhetleni Makaula Simano tswa njalo ka kwa Bophirima Johannesburg o tswa jalo ke se tsegeng jaaka Westland romela jalo le tele kwa pele rota mo le ba tswela ditene a ba go iketla ka kgweleo Brandon Peterson o ba mo tseleng ya ga Philip a ba re wa ntsha Philip fela Pirates ba ba le pudi matseba ba ba bodile matlho ba ntshitse matlho di kgapeng kwa morago ba ba ntshitse matlho di kgapeng Orlando Pirates Tino van Rooyen tikologa ka kgwele tshamekela jalo mo tseleng ya ga Dion yo tserele ka banta la bo kapteini ka ntlha ya
ka mokaptene wa setlhopha seo mo letsatsing la gompieno Kosenate Sebese a leka kwa Pretoria ka kwa the High Performance Center Selepe fela motsereganya reng a re motshameko o phepa o tswelele pele Olisanda sireletsa jalo kwa morago ba e tshamekela mo go Marcelo Ayende a re bone jalo Thabong Kabinde tlhabela jalo kwa pele fela ga bayo ba retelelwa ke go momagana go tswa mo bogareng go ya kwa pele setlhopha sa Calling All Stars Thabiso Sesane Siema Maketleni a ba latla kgwele Maketleni sekanyana se borolo thata a ba romela thula ka tlhogo ba sireletsa kwa morago o ne a rometse Marcelo Ayende Arthur Charles kgwele ntse le mo kareng ya kotsi ba goga motho mo tsereganyareng wa go ntsha karata gape Siyabonga Nkomo a tla tlhoka go e leba gape le fa go le go teng ke ka mokgona le ditlhongwana tsa dumeleng matlho a gage ga ke itse e tla rera go ikhutsa mo nakong ya karolo ya ntlha motshameko ba tla e sekaseka ka nako ya go ikhutsa kwa studiong gore a enele xilo xa ku saseka kgotsa ga ya saseka tla ba ka ikgaola leleme fela re tla bona gore a enele selo sa go saseka kgotsa jang tla e tlhatlhamola le ka mosupologo the principal Victor Hlungwane a re bone romela jalo kwa pele Arthur Charles Marcelo Ayende jaaka re go totobaletsa gore e ntse le noto Orlando Pirates e le noto setlhopha sa the Calling All Stars tswelela o tlhophe ka gore *120*660# tlhophe motshameki wa gago wa letsatsi la gompieno Siswe ga ke itse gore e bone jang penalty kgotsa ga e se penalty. Well, I'll tell you what, they've had two decent shouts. Some will argue more than decent shouts. The All-Star team inside the opening 40 minutes. In a day that's very much about the fans, the competition is very much about the fans here. I'll tell you what, there is a one fan, that's your champion coach, Bomingosi Tonto, that will be absolutely loving this experience. Spoke in detail of the experience of working alongside men such as Manwamniti and the learning process that's come with that. Spoke confidently of the team, the tactics on the day ahead of the game, and how confident it was, or he was, that they would take the game to Orlando Pirates. And my oh my, his words ringing true after 42 minutes of play. Well, he goes to Tonga, speaking to Mazola before the game got underway. Again, Ayende and company keeping it moving here, Hotto. Yeah, Lutuma back to goal, then fouls. Body language from the likes of Vilagasi says quite a bit. Dodger as well, who has done a good job of controlling his emotions around the referee here, Siyabonga Nkomo. Said the referee was in a good position to make that call. Now, Masangani. Options and runners up ahead of him, looking for the killer ball. Good movement, great goalkeeping.
from Peterson. Spotted the danger early. And there is your champion coach, going goes to Tonga. The man from Singwa, here in the Kingdom of the Zulu, just 31 years of age. In a position millions in the country would love to be in right now. Peterson's confidence has just grown immensely this season. One has to point out in the way he's gone about football in starting the season out at Kaiser Chiefs, and in recent times, of course, his form has been absolutely outstanding. The Kaiser Chiefs goalminder. No surprise to see the fans having their say in voting him in, wearing the captain's armband. Remember when former Kaiser Chiefs great Nkune, whose last great showing was in this Carling Black Label Cup, last most memorable showing, and what showing it was, of course, as many still make their way into this venue. Spoke of over 30,000 tickets sold in Barcelona before this game got underway, so if you were late, but better late than never. Well, they've been slightly concerned about Peterson. Good news is he's okay and able to continue. There's the Kaiser Chiefs goalminder. Had very little to do. It need to be said here in this first half. Seen very little of the ball as Brendan Peterson. So much of it has been spent in the Orlando Pirates half of the field. Man who's beaten the likes of Ntwari and Puma to the outright position of the number one position out there at the Kaiser Chiefs. Only 6 times he's conceded so far in the Bitway Premiership. 19 sheets. I'm saying the Bitway Premiership is going at a cola game in the Cup Confederations Cup. Over 5 appearances, 5 goals conceded. Langa. Well, there is space out on that far side. The vision is good. Otto had the situation under control, however, from a Pirates point of view. Space on the near side, the Pirates can move it quickly enough to try and exploit it. Van Rooyen now has movement up ahead of him from Butuma. Quickly closed down he is as he fights an isolated figure for the time being here. And allowed to buy some time and space. Danton. Yet to really get a shot on target in this first half, Orlando Pirates. Nice touch from Danton in keeping it moving. Van Rooyen now with the early ball in. No worries for End and company for the time being. Now, from range, there's no way through the likes of Zitole and Gabinde in another out of that defense just yet. Orlando Pirates. Masanani. Danton. Dancing. Still stubborn. Remain the men in red. Salles. So Pirates looking for a strong ending to this first half. Abdul Salles. That's for the most part. And a very enjoyable first half here at the Moses Mabhida Stadium. There's another man I've enjoyed watching in this first half, Naledi Tawan, if you are just joining us. Having to work extremely hard to play that ball out of defensive areas and keep it moving over the halfway line. So, Masanani, Van Rooyen with good movement of the ball. Closely watched, however. Masanani it is. Can't find the yard. Can he find the teammate to the far side? The answer is no. Better
from Orlando Pirates in the closing stages of this first half. As I say that, the commentator's curse kicks in, ending what has been a thoroughly entertaining first 45 minutes of football here. And so far, well, the iconic knockout champions have had their hands full in dealing with the all-star team. As you'd have it, the likes of Allende alongside Mabaso in the heart of that midfield have been outstanding with the support of the likes of Londo and Sales. Nawani out in the attacking areas has kept the likes of Ndang standing nice and busy, whilst Brendan Peterson has been extremely well protected by the likes of Gabinde and Sintole. For Pirates, well, they've got a meeting before the meeting with the coach in the change room, and for the Carling All-Stars, they've got their own meeting here, but they should be the more confident of the two going into the half-time break. So, at the majestic Moses Mabhida Stadium, in what's an entertaining first 45 minutes in this Carling Black Label Cup, it's Pirates that have had just the one shot on target, and for all of their good play, the All-Stars haven't had a shot on target. That's quite telling. They've edged Pirates in the way of possession here, but also will enjoy the fact that they've spent so much time in the Orlando Pirates half of the field here. They look to improve with regards to their final ball, whilst Orlando Pirates may have a whole lot more to improve on coming out for the second half. It's Pirates no, Carling All-Stars no, half-time. ra go totobaletsa gore ga ise go diragala sepe ka kwano mebele o ka tswelela go ka romela molaetsa kwa hash tota star 120 star 660 hash go tlhopha jalo motshameki wa letsatsi la gompieno mme seo tsotlhe di tla ema jalo mo motsotsong wa bosoma robedi 80th minute re tla bo re emisa jalo ka go tlhopha motshameki yo gaisitse mo letsatsing la gompieno tswelela wena o dire seo Melus nilele karolo ya ntlha ya motshameko e neng e rokotsa mathe mme re bone ditshwetso dingwe tse di tserweng jalo ke motsereganye di sa itumedisa ba le bantsi re tsia bonga nkomo ga mmogo jalo le monna yo le wa Chanki Tlameni mothaka rialo ke ena o tabogang ka kwa letlhakore le le ka go botlhaba jwa lebala le mothaka re di tsosa jalo matshwao a potso Alexander tshamekela jalo mo tseleng ya ga Dion a re bone jalo Tino van Rooyen yo gore leng ka rotswa jalo mo kgobalong ya Lubaka Dion Otto le ka go batla phatla fela ba tswadile Mariko Dion abaja ka serrete ka motlhali bona Dion ba ba tlatira ba rumela ba go tsela di tene a sira la tsako morago fela tsela mo karolo ya kotsi radio pane khathola buiso ko morago semola fela ba shenne meno ba tshameke ba tlhopha sa Orlando Pirates fela ba tlholwa ke tšhono eo pele ka mafafatshe Thabong Kabinde bonang jalo kopankeng ya All Stars Mangoba Mngeti amogo jalo le ikawana la Bongeng Kosi Chonko bona ga motsa mo iketlileng kgobalo e tlile ka tseleng tsentsha fela ga ba mo kgoma kete o ikgobaditse ka boene re bone mo lekgetlo la bobedi te ba mo kgatile mo seatleng fela go bontsha a tla tswela pele ka motshameko jaaka o lebeletse ka kwa botlhaba jwa lebala o bona thologelo e kokwano ga se gantsi Durban e swabisa ga se gantsi Durban ke ka mokgwa o bontsi jwa metshameko e le mentsi tlileng ka kwano ka ntlha ya thologelo ka gale e tlhagelelang ka kwano mo Thekwini Durban mo narela le nosi ga ba e tshamekela jalo mo tseleng ya ga Dion
ho itumela radio phani Etienne Tino van Rooyen wa romela Sekhutlho aba ka Sekhutlho kwa morago le ka wana le pula e simolotse go kgwamathe gape pula e simolotse go kgwamathe ka kwano hela bana le gone kwa morago a sireletsa bokgweleng eo le ka wana la Vincent Sithole abana le gone a sireletsa Vincent Sithole a re bone Jalo Arano Pirates ba go diranga kgwele Tito o e ba mo tseleng ya ka Tino wa retologa ba e romela Jalo kwa pele mo lebakong la ditene goal kick ya go tloswa le goal kick kgwele Semolotse tore le kare semolotse go kgwamathe pula ka kwano mme ke teke selo se se diragalang naga ka bophara go kaiwa Jalo phoso ka Orlando Pirates le tsere ka seatla kgweleo wena Tenzin o e tsere ka seatla wena Tenzin kgweleo ya go tlhomiwa Jalo kwa morago ke Kaliwa Stars ba tshamekela mo tseleng ya ga Sikho Sonke Langa o e tshamekela mo go Vincent Sithole Machelo Ayende fela ba lomagane ke teke setlhopha se se tshamekang beke le beke basimane ba ba setlhopha se Kaliwa Stars ga ba bontshe gore ga ba ke gone ba di ba kopana radio pane na le ka kadimo kwa Cape Town Spurs o boetse gae Tito Maswanganyi fela ba batsela kgwele Machelo Ayende Pirates ba bua ka yone gape Mariko a re bone ba letsumula jaanong go tharola diphuka ba tharola jalo diphuka ba batla Jalo Peren Mokoena Nkondo retologa Jalo ka kgwele Obrigado o e ba Jalo mo tseleng ya ga Paseka Mako romela mo lebokosong la di-18 ba ba retologa ka letlhokwane re romela gape mo lebokosong kgwele tlana kotsi a ba tshwara ba e tlogela ba e tshwara gape ya go tswa ka lebelo la Orlando Pirates kwa ntle ke Botshabelo Abai baka kwa ntle Thulane Mabaso ya go tloswa kwa morago bana ba e romela Sithole a re bona Orlando Pirates kwa pele a re bone Poyo Ntshumatlabe fela ba gana ba latola kwa morago Philip Nkonto Matergaja ba ka Jalo gore busetsa kgwele kwa morago le tlosa sesha gala tshameka sentle Phiwe Masilela a re bone Jalo Tino van Rooyen o lebagana Jalo le ka wana la Langa Tino a romela mo tseleng ya ga Tito mo tsekelo ba ntse ba kgaratla fela bua ka Machelo Ayende wa romela kwa pele ba ya Jalo kwa pele Obrigado a re bone o tla diranga kgwele Mfundo Philagazi a re bone Philagazi mo no tabaga fa moraga gage ya go tsena ka lephokoso la di-18 ba koba thula ka tlhogo Holisanda o ba bontsha selo se le dotse gore ga a rusa o bontsha selo se le dotse gore ga a rusa Holisanda Nkabinde Thabo Kalina Mabazo Tino van Rooyen a retologa Jalo ka ene kwa morago
Marcelo Allende sikanyana semorolo thata abayikhama Obrigado Arbona All Stars abayithameka likhutshwa ka botlhale tsela bona ba go tsena le 10 Marcelo Allende spy 2 batle ba se bitse jalo ba goga thula kwa morago ba sireletsa lebeletse kgwele e tobedisang se go thata jang go tswa mo setlhopheng sa All Stars tshameka kgwele ntle fela ba tlhoka go romagana fa ba tsena kwa pele Obrigado ba go tsena ka ba go tsena le 10 motho a ratologa sireletsa kwa morago kgwele ntse le ba ka lo nyekotsi ha re bona Marcelo Allende ha ba goga mona o etsa ka setla ba tsena ga nya play on ba batla KnockOut All Stars ya khana ya latula Orlando Pirates e gara nanya banyana Penet Mokoni taka Mokwena Ntlontlho ba romela kwa pele kgwele ntse le mo karolong e kotsi ke bona kotsi fa ke bona matlhomola a bona ba tla dira mo kgweleng fela sekhutlo ba re goal kick ai batla kwa ntle le phelelo All Stars fela e tsepame kwa morago Orlando Pirates ba ka motshameko ke tlile a mo gatsa a se batshameki ba lwantse ba ratang go diriwa seo Bona fela Sizwe bona fela mo kgweleng fela ba busetsa kwa morago not Orlando Pirates and not All Stars Sizwe Well, they've looked to pick up from where they left off at the end of the first half. Keep in mind again well, they've looked to pick up from where they left off at the end of the first half of the All-Star team. Even with the changes made in personnel both ways here, if you're just joining us with 55 minutes gone by, it's made for interesting viewing. So they continue to, one could argue, respectfully outplay Orlando Pirates here in the 57 minutes of this encounter. Now, everybody amongst the changes made at Orlando Pirates then, and the youngster here in Neptali Mogoena, TDC champion, and of course one of the stars to look forward to in the future from a Sundowns point of view. There's Amaguena. Is on the ball once again. TDC senior goalkeeper of the season back in 2024, Mogoena. One of two Mogoenas that's out on that field right now. Bennett Mogoena, another of the men to have come out here for the All-Star team in the second half. Allende, he's been a joy to watch alongside Tulani Mabaso. In the heart of that midfield, they've really kept it moving in interesting ways, those two. Now, bit of space here on this near side as the All-Star team probes once again. Solid work defensively. And they struggle to find that rhythm going forward in Orlando Pirates. Masangai, a little isolated on that far side. Outnumbered and outwitted. The All-Star team now pushing forward. Seriously, I've enjoyed watching the battle between Mabaso and Masangai in the middle of the park. Mabaso, of course, the deep line midfielder for the All-Star team. Really have been impressed with he and how he's combined with Marcelo Allende, who's been absolute class here so far today. And speaking of class, well, they are upping the ante here. Funda Vilagazi, already on a yellow card, will leave the field here. And a man who's, well, grabbed the Bitway Premiership by storm in recent times, Santos of
Mamelodi Sundowns will be the man to come on. Because, of course, a scorer in the Colin Black Label a couple of years ago. Had a turn out to shout earlier on in the day. So he picked up the yellow card, but Ngobamliti showing his love and appreciation for his efforts. We spoke of the Pirates' depth a little bit earlier on. Santos coming on, and you saw who else is getting ready to come on here. Umtu Shabalala is kitted up and looking as though he would join in play as well. So the All-Star team has some depth of its own. Santos with his first few touches. Past one, keeps it moving. Pressure right in front here. Santos hoping to benefit from that situation. Siema, the man fouled in the end here. Really have enjoyed watching Dawani and the way he's tried to make life difficult for the likes of Siema and Dai Tasani. He's a pace with his movement off the ball, his hunger to help defend from the front when Pirates are looking to play from the back. Now, Osangani, no way through that combination of Sitole and Gabinde. Hoto was going to use shirt tucked. Changes. Well, all this game needs is just the one goal, and it may very well bring this to life here at the Mapila Stadium. Babasuk with a good showing here, and there's some words of encouragement from Mwamni to make way. A more offensive player coming on here, Shabalala. One Chiefs player on for another. They wave the goalkeepers as well. It's one Chiefs goalkeeper, and so replaced another. That's all right. Great work. Again, defensively here by the All-Star team. Narigo. Now, happens in the box here for Paradise. Good ball in for post! Ball straight back into the danger area. But maybe going direct for goal then would have served them better. Nariobani, I believe it was on that far post. Yes, well, there was a serious scare then to the All-Star team's defense. A rare scare. It need to be said after more than an hour's play at the Mapila Stadium. And he's seriously been a joy to watch in the heart of that midfield, Marcelo. And Santos on the up and up, now trying to get it in behind that defense. This is what they've done well. Try and make Pirates earn every yard they get going forward here, which hasn't come easy for Orlando Pirates throughout the afternoon here. Always being hounded in the middle of the park, but doing well to find the spaces on this occasion. Now, sensible defending from Langa. Denton with a touch. Van Rooyen. Yeah, the final ball. Has been the one thing both these teams have lacked. There's one man that could come up with a bit of magic in those sort of areas. Of course, it is Maswangani. Now, it's 11 amongst those two come on here for Orlando Pirates. Truly will be another inclusion as Cameron Jansen, one of the scorers of a possible goal of the season, will be making way here at Pirates at midfield as I found the going tough here in the
the middle of the park, Shandu. Of the men coming on. Amongst the more experienced of the players coming on the Shandu. That I also believe has made way. So, Asana and it is with a corner to the near post. And, well, it was well attacked, well defended as well. Jojo doing just about enough. Keeping the All-Star defense honest. Best legs from Radio Bani. Summed up the afternoon so far from Orlando Pirates defensively. Well, again, it's interesting when you look at Mangama Mniti and his size approach to this game. Mangama Mniti, a man who's never won the calling knockouts, seeing his men push forward once again with numbers on that far side. Marco amongst those looking to get onto the front foot. Mugwena. Mniti, a three-time PSL winner. He's also won the MTN8 on a couple of occasions and a Nedbank Cup winner, never the calling knockouts. Now, that's a penalty. They had a couple of good shots in the first half. This just outside of the box this time for the All-Star team. And Shandu just down here looking to catch up to the pace of the game. Amongst those finding the going tough. Yeah, Tegwini. Yeah, good call. Just outside of the box. And well, sooner or later, they're going to get one of these right. One feels the All-Star team. Pressure on Shandu. Fortunate that it was just outside of the box. So free kick it will be to the All-Star team here. Santos standing over it. Butelezi hasn't had to make too many saves here during the course of the afternoon. Well, the angle is a tough one for a direct shot to goal here. So just three in the wall here. There's a Santos. Targets to aim for in teammates. Off the wall, and that's a chance! Oh, it's gone over! Living dangerously, Orlando Pirates, and well, somehow it remains 0-0. Chabalala so close, and amongst those, looking to get out to the end of things. And no, I apologize there, Oche. Batshwanetse ba kokota fela dikgoro di kgona go bulega. Pula le yone e simolotse go tsorotla ka kwano. E simolotse go tsorotla ka kwano Pula. Mtutuzi mtu otai. Shabalala. Arabone mtu. Ensele noto Orlando Pirates. Ele noto calling All Stars. Aresetse ka metsotso e kana le 13 gore o tlhope man of the match star 120 star 660 hash. Ore bolela gore ke mo motshameko wa letsatsi bona kotsi fa ke bona matlhomola KwaZulu-Natal. Faisemo kwa Kemulao. Absalam Watu. Abdesalam Watu. Abatsoko Pankenga. Wa go keteka le batshameki ba setlhopha sa gagwe. Balubaka. Banyorilwe.
ka motsa bo iketlileng moraga gore ba tlhasele ba ne ba dira serai fela le ka bona la Lethuli ha tswa fa gare ga batshameki ba setlhopha sa All Stars a bona letloa a re go tswa ke tswetse kwa bankeng go tla go dira se ha bona Osano ya ntlha Orlando Pirates a ba bona setšhana sa boraro bona boitumelo ga dumele le ka bona le Lethuli ba ba itumela seo ba tshameka nae 1 point to Matlabe and All Stars Marcelo Allende Mtiwa Tai Mataragayar paso wa Mariko Yago Tomiwa Busa Chalo kwa morago Ekete Bata bona ya bobedi fa Teho test one Dionoto bona kotsi gape ke bona matlholo ba sireletsa kwa morago e kopana le Dion ba batla go ba phulela le Orlando Pirates Olisanta Siema Tito Maswanganye Ona tsile kalebelo a ba mo tselanyaka boitumelo ra diopane a re wa feleletsa tumi a re bona Orlando Pirates ya tloga peka kgwileo ba ba romela mo lebokosonga e tabogela tshwana ke Patrick Maswanganye tshela ka kwa ntle fetoga go nna tatlhelo Siwa Chalo ke le ka bona langa tsena gape ka lebakosa Lethuli bona Lethuli o tla ya bobedi Lethuli fera bale ba gana nanya banyana kwa morago Mokwena Philip Ntlondlo Nino Santos Marcelo ba leka go ipatla ba ipatlisisa ba ba romela mo lepokosong feta mo godimo ga ditlhogo tsa banna ba thethekela fela ba isireletsa ga egope Nuno o ba mo tseleng ga Mtiwa Tai Nuno Santos a re bone mona mo potaketse a ba kitla sireletsa kwa morago tshameko lebelo tshameko o itumedisanga Mokwena ha o tla goga Paseka Baleka go ya jalo kwa pele fela Pirates e tswadile kwa morago a batla ba thuba a bone Nuno o tlhale Nuno lene tsa kgele wa romela ka kwano thoko ba romela ba go tsona le tene sireletsa kwa morago Melusi Buthelezi a ba sireletsa ona tswile Mtiwa Tai Adira stand fast kale ka bona Lisanda Tionoto wa di phuta di jana fa ile gore go tla fela jana fela setse re na le nako mo tshamekong ba romela Mtiwa Tai a re bone Mtiwa le ka go batla phatla Nuno Mtiwa Marcelo
Mokoena a ba kitla thula morago kwa morago go bonolo gore ka motsela kgwele mona yo wa Dionotho ga go bonolo se khutlo ya go tloswa ke Calling All Stars ya go tloswa jalo ke te gona le motshameki yo lefafatshe Olisanda hamme o tla boela mo kgobalong gape a tswa mo kgobalong Olisanda mongwe wa batshameki ba ba ratiwang ke dikgobalo thata bona nno ya ga Luthuli na e romeletse jalo ke mokapteini wa letsatsi tsenya mogare ga bana ba le babedi Sithole le Nkabinde go akaretsa le Paseka Luthuli ena e ba mo letloweng Amora tseka kwa ntle Olisanda ne kgwele ya letloswa ile sekhutlo etloswa ile sekhutlo kgweleo ha re bone Mashelo o e ba fela mo tseleng ga Paseka Mako ha re bone o tla raga o batla phatla kwa godimo ga dikota and not Calling All Stars one Orlando Pirates metsotso le lesome le botlhano gore motshameko ya bokhutlhong Sizwe a batla boa kwa morago Calling All Stars they have elected just not one department. However, the All-Stars here this afternoon, shots on target. Buthelezi, all of his work, hasn't had too much to do in making saves, and that will be the one concern for Mangoma Mleti. Also interesting to note that the last two Carling Black Label Cup finals have been won by a Paris coach in inverted commas, in that Jose Ribeiro, of course, was a man representing the All-Star team. So Wadu would like to keep the good times rolling only in the colours of Orlando Pirates this time. From a colleague of Mangoma Mleti, Rani Mokoena, was the only other winner back in 2022 outside of Ribeiro over the last couple of years. Now, Santos looks a good ball. Numbers getting into good areas here. Yard full of shots. No worries for Buthelezi. Again, getting into good areas here. There's Tlongwane. And I keep it moving for the men in red here. Darren Company doing their bit to keep Buthelezi protected. As long as they aren't getting clear-cut chances. That will be the important factor here for Coach Wadu, and he's a team led by Dion Hotter here on the day, if you are just joining us. There's Luthuli, the goal scorer. Paris, of course, mentioned have been the most successful side in the history of the Carling Black Label Cup. Player with the most stats in starts is a happy chat, of course, from the Pirates as we look back at this challenge. Followed up by Kune and Obamanyesa with 7, Jelly on 8. Player starts. Debesi on 6 with Kaizer Chiefs. Matoa another on 6. Bernard Parker another on 6. Time now becoming a serious factor against the All-Star team. Keep in mind, if it does end with the scoreline tied, should it be tied at the end of 90, we'll go straight to a penalty shootout. Running out of time in voting for your man of the match, by the way, up until the 80th minute. So,
if you've just had your mind made up, you've got just about enough time to get that vote in. Paris looking for their 6th tournament win. Well, in the experience and some of the lessons that the champion coach will take away from this afternoon and the last few days here, but we go to Conto. Will be the lessons of life and football at the top flights. The time the team may feel they should have things go their way, but feelings have nothing to do with facts and the way things turn out in the game of football. You can huff and puff and have things go your way all day long until, of course, they start not to. Things are beginning to go right for Orlando Pirates outside of just the goal scored. They're looking more of a threat going forward. Here they are with Radio Bani driving forward. Radio Bani! 2-0! Just a banger! Into the top corner, to the bottom corner. Now, things going all the way right for Orlando Pirates, as they've done time and time again. Second half comes with a change in personnel and a change of fortunes. Left it a bit late this time around, but my oh my, quality in seeing through the results. So much to do when he picks it up here. That's a long way from goal. He's strongly and shutting off the first defender. Only has eyes for goals here. And the placement had to be absolutely spot on in getting the better of Natali Mugwena. And Orlando Pirates buccaneering on in some style as they look to be the first team to get the better of an all-star team in the Pauline Black Label Cup. Now, Badu just keeps the good times coming. So often he's made changes that have brought about a fortune of changes for Orlando Pirates so far this season. Kayende. Santos. Now, of course, with under 9 minutes remaining, one has to, once again, look to that defense of Sasani, Van Rooyen, Siema for the most part, when they were under a bit of pressure for much of the first half and the early stages of the second, and now they were able to not only hold on but protect Malusi Buthelezi until the team was able to get it right and start firing away on all cylinders on the front foot. The foundation very much being their defense so far in this game. Masangan hasn't always been pretty, but it has been effective for Orlando Pirates. Gabinde now. Ayende needs a bit of magic. Santos has started to make runs out in the attacking areas, and again, having to be patient about the moment to explode here. Space for Santos. Options to the left and right and straight down the middle. Da getting the business done defensively. Well, the Los Paris goes to
lead Paris to glory. Would have been Militin Sadorjevic back in 2019. Before that, Eric Tinkler back in 2015. Paris look to be back on their way here. Now, All Stars have numbers pushed forward here, but we find they're going tough in trying to break down this Orlando Pirates defense. Santos. Now, Chabalala on the turn. Gondo! Blasted over. He is one man. The All-Star team would want in those sort of areas. He's so often come good for Maruma Gallants in these sort of situations this season. Up against his former sides. And the side he and Gallants lost to in the finals. Appreciates the work being done by the men in front of him. Zabutelezi. So, the time now is a serious factor in favor of Orlando Pirates. The big turning points, of course, Lituli coming in off the bench, Sadio Bani coming in off the bench in the attacking areas, and those the men that have shaken things up in favor of Orlando Pirates when it has mattered most here. And Pirates now, with under 5 minutes remaining, looking good in maintaining what's been an impressive first half of the 25-26 campaign in closing off the year 2025 in some style domestically, OJ. Konse fela jalo motho re mo motshamekong wa bofelo wa selegae e tla re fa re tswa fa re lebella jalo metshameko ya AFCON me selo se leno se re tshwanetseng go se itse le go se dumela ke gore Abdesalam Wadu o botlhale jaaka mokatisi me o botlhale go feta ebile o motshabe fa emisa batshameki bangwe kwa bankeng o bontshitse mo makgetlong a le malwa gore o kotsi thata ka batshameki ba ba tswang kwa bankeng ka Letlhakore la Pirates. Boitumelo Radio Pane Luthuli ba totobatsa seo gape mo letsatsing la gompieno. The happy people, the ghost, Boyansu, the Buccaneers, jaaka ba bona ba tsweletse go ja boitumelo go ja monate ka se se tlhagisiwang ke batshameki ba setlhophase. A re bonelang kae ke tena le kgogego ya mesifa bona nno ya bobedi take nno ya ntlha ya setlhopha sa Orlando Pirates na botlhale mosimane wa itsholetsa go senene le ka bona la Luthuli bona matlhale a manga ga boitumelo a ba rwala boitumelo Radio Pane a tsweletse fela a ikgubisa fa fatshe. Naftali a utlwa ka nna ke re maloba ke maabane. Naftali Mokoena potilwe ke le pedi kwa morago. A re bone kgile a re bala metsotso e le mmalwa jaanong gore motshameko tle kwa bokhutlong. A re bone jaanong Kabinde tshela mo godimo ga mpa ya lebala Marcelo Allende ba go leka go ipatla ba ipatlisisa. Santos wa romela kwa pele gana kwa morago Siema Mdu ya gana kwa morago Orlando Pirates tlhabela jalo kwa pele fela ga bayo
e agora toloka jalo ka All Stars. Ntabe ya ithethwa Sithole Marcelo Allende fela ba ba le gone ka bonako ba sireletsa kwa morago la no Pirates. Fela mothaka re balole fela mothaka re ba tshamekile All Stars ba tlhokile fela lesego ba tlhokile lesego mo motshamekong Thabiso Sesane go kaiwa jalo gore wena na le ditlhongwane ga mo motshameka sentle a re wena na le ditlhongwane ga mo motshameka sentle ba go etlosa kgweleo a re bone ya go tloswa jalo e le goal kick re mo metsotsong ya bofelo le fa gone go teng modiradibe wa tsena kwa legodimong fa dikgoro di tswadilwe fa ga gona sepe se se tla tlhola se diragala ga gona modiradibe yo o tla tsenang kwa legodimong go bonala lano Pirates ba tsaya sejana se Ndlondlo e ntsha ka botlhale Ndlondlo go bona mthiwa tie a re bone jalo le kawana la Nkapinde o bona jalo le kawana la Sithole Vincent magare le somele borobongwe motshameki wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le kawana le la Sithole bona Nuno tlhaba ka botlhale ka serethe e be ya go tswela ka kwa ntle re filwe metsotso e le mene re filwe metsotso e le mene a re bone gore ba tla dirang ka kgweleo Marcelo Allende a re bone kgweleo ba e tshamekela jalo ka kwano thoko Radio Pani a re bone Mompenya Lebala ya leka go kharatha ba leka go kharatha fela Orlando Pirates ba tima sealulo Marcelo Allende ba motshamekile makgwakgwa re mo motsotsong wa bobedi wa nako e okeditsweng re mo motsotsong wa bobedi wa nako e okeditsweng fela boitumelo jo bo ka kwano jo baratedi ba Orlando Pirates bo tsweletse a re bone Marcelo a re bone Nuno a ba ntsha $1 billion pass ke bona Kotsifa a ba koba ga go pewa All Stars re a re lebile motsotso wa bofelo le bebelo a kgwele a dinalo re le bonang ka kwano Orlando Pirates ba tswa ka lebelo a re bone Pirates mo lebelong Pirates
e tlosa tlhomiwa jalo ko morago. Hashtag no excuse, and SABC Sports wants to remind all South Africans that the real injury time starts when football matches end. Gender-based violence is a real problem and we need champion men to stand up for our women. Reach out before you lash out. WhatsApp PRAVE to 0800 150 150. Seo ke molaetsa wa go totobaletsa borre gore se itireng borampa tshetla se itireng jalo bo se gata barukgwana ka go sotla basadi le bana se bontshe mašetla a gago mo ba senang maatla mo go wena. Abdesala Mwatu ga gona mona yo itumetseng jaaka yo Faisala Goroga mo setlhopheng sa Orlando Pirates. Mona yo Abdesalam ga bo go nna jalo Orlando Pirates Simega ke gore le kare ga gona le motho yo o itumelang beke le beke ke morati molatedi wa setlhopha sa Orlando Pirates ba dira jalo gape ba ba itumela le ka bola le lethuli ka tiragatso ya gage no ya inisitseng a tswa jalo kwa pankeng go fedile. Orlando Pirates ba bona sejana se Abdesala Mwatu o bona sejana sa gagwe sa boraro ka tatelano ka leka go phetla dibuka ke bona gore ke manga yo kileng a dira seo ka tatelano go fenya jalo dijana ka lebella kwa morago tla go pola Rudy Kroll o kile le na dira jalo a fenya dijana di le tharo mo setlhopheng mo setlheng se le nosi mo setlhopheng sa Orlando Pirates mme fela ba tsebana le dijana tse dingwe gape tse di setseng kwa morago. Sejana sa lega sejana sa Nedbank le tsone di ba emetse. Orlando Pirates 2 KnockOut Stars not ba re bela jalo dipalopalo tsa motshameko. Orlando Pirates e presente di le 51 di le 49 tsa setlhopha sa KnockOut Stars a rana le karata e khibile mo motshamekong mme fa o lebella maiteko Orlando Pirates a le matlhanonyana fela setlhopha sa All Stars a le robongwe fela otlhe a iteile jalo se folletse dikarata di le serorwana di le 20 di tswela jalo KnockOut Stars mo letsatsing la gompieno mo lebaleng le barati le balatedi ba itumeletse motsotso le motsotswana ba itumeletseng second nngwe le nngwe ya motshameko mo letsatsing la gompieno. Ya rona tiro re dirile re emetse jalo gore sejana se tle se ntshiwe se neelwe jalo setlhopha sa Orlando Pirates beke e fetileng ka gangwe fela.